double integration. Okay, last time we did double integration in under over rectangular region. Okay, and then this time we will continue over general regions. Alright, semalam hari Rabu saya dah sentuh sedikit. What does it mean by general region? So let's try to. So kalau kita tengok apa? Let's see what kind of region. So kalau kita ada any surface, jadi kecil lah pula. Okay, any surface yang dekat atas ni, any kind of shape. Dah start dah. Apa dia? So kalau kita ada surface kat atas ni, tak kisahlah bentuk macam mana. Okay, dan kita projected on, let's say this is X, this is Y axis, and then this is Z axis. So kalau kita project ke atas ni, onto XY plane, dia bukan lagi, it's no longer a rectangular. Dia mungkin bentuk yang bermacam-macam. Alright. Untuk ni, untuk general regions, there are two types, type 1 and type 2. Okay, let's discuss what is type 1. Okay. Number 1, type 1. Okay, saya bagi contoh. Saya bagi contoh region. This is X, this is Y, and then this is, as usual, the horizontal axis is X axis. Okay, kalau saya ada satu border on the left, and then ada lagi border on the right. Tetapi connecting border, dia something, a function, some kind of a function like that. Okay, so yang ni adalah 0, and then dia punya left border adalah A, and then on the right dia adalah B, bound by A dan B. So X is bounded by A and B, and then tapi untuk Y, for Y, dia bounded by top and bottom. So let's say this one is Y2, and then yang ni adalah, this one is Y1. So dia ada bounded by some equation. So Y bounded by Y2 on the top, and then bounded by Y1 at the bottom. Okay, so kalau saya buat region yang diletak kat sini adalah between X and Y. Ini set between this, so D is this. So ini adalah region D. Satu lagi pun boleh kalau saya buat, let's say if I have another one. Okay, and then kalau sebelah kanan ada a constant line, tapi Y still bounded by a function. Let's say this is also Y2, mungkin berlainan daripada yang ni. This is Y1, and then this is the D. Tetapi X bounded by A and B. Okay, macam mana nak detect? Sama ada dia boundaries dia, macam mana detect dia adalah type 1. So let's say this one. Okay, let's choose an axis. Okay, kita pilih axis
let's say kita start daripada y axis. Kalau saya pick y axis and then saya run through horizontal line. Okay, bila saya run through horizontal line, so saya maksudnya saya keep y as constant. Y constant dia tak bergerak atas bawah, so it doesn't move up and down, but it just keep it as constant. Saya akan bertemu dekat A, line point A, dan saya akan bertemu dekat keluar dekat point B. Okey. Tapi kalau saya pilih Y, point Y dekat sini, saya akan bertemu dekat, sekejap, gambar saya tu tak apa ni. Okey, tak apa. So saya pergi dekat sini, saya akan bertemu dekat garisan kat sini. Adakah saya akan bertemu dekat X sama dengan A? Tak kan? Tapi kalau saya keluar, dia dekat sini. So dia bukan lagi, kalau kat sini bukan lagi X sama dengan A. Saya akan keluar dekat X sama, ada garisan Y sama dengan 2. Sama juga kalau saya pergi di sini. Kalau saya go through this line, keep Y constant. So saya akan bertemu dekat Y1, line dekat Y1 akan bertemu dekat Y1 juga. So yang ni dia berbeza. So 3 point ni dia memberikan nilai yang berbeza, keluar lain, keluar nilai lain tak sama dengan setiap point ni. Macam kalau ingat yang saya saya letak sebelum ni. Okay, let's try to look at the previous notes. Let's say this one. Okay, kalau mana saya tunjuk? Okay, yang ni. Kalau tengok dekat sini, dekat mana-mana points, saya masuk point, let's say this is A, this is B. Saya masuk point A, saya akan keluar dekat point B. Sama. Dekat mana-mana lain, on any point dekat Y ni, any point dekat Y, saya keluar, masuk A, keluar ikut B. Tetapi now dia jadi lain. Okay. So dia macam tak konsisten. Okay. Okay, let's try macam mana nak detect, sebab kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Okay. Kalau kita buat yang macam ni pula, kalau kita ambil any point, fix X and then run through the vertical line. Okay. So kita masuk melalui Y1, kita akan keluar melalui Y2. Kita pick another point. Masuk Y1, exit Y2. Macam dah sama kan? Dia ada konsistensi kat situ. Okay, let's see. Kalau kita ambil yang last kat sini, dekat hampir-hampir dekat dengan B, pun sama juga. Kita masuk jumpa Y1, kita keluar. Dah tak, bengkok sikit. Kita keluar dengan Y2. So maksudnya apa? Maksudnya X sekarang ni kita keep constant. Y varies. Okay, dalam kes yang kedua, let's see this example. Sama juga, kalau kita tengok, kita pick, let's use different color. Let's use yellow. Okay, if you pick any point on y-axis, run through X, so kita akan jumpa Y2 exit at X equals to B. Tetapi kalau saya ambil kat sini, kita akan jumpa Y1 exit through B. So dia tak sama. Kat atas kat sini, dia tak sama masuk dengan poin yang berlainan. Tetapi, but
if you take any point, let's say this one, masuk ikut Y1, keluar ikut Y2. Sama juga kalau saya buat kat sini, you enter through Y1 line and then you exit through Y2 line. So at any point dekat on X axis, saya masuk pintu yang sama, line yang sama, saya akan keluar line yang sama, equation yang sama. So itu maksudnya type 1. Okay, let's look at an example. Okay, sorry, sebelum kita pergi ke example, mungkin kita boleh buat definition. Okay, untuk type 1, double integration over rectangle, over type 1 region. So this is double integration over this region, f x y dA is just equals to when x is from A to B, so y1, y2 for the boundaries for x, boundaries for y, dy dx. So kita dia punya inner integration adalah dy. Sebab apa? Sebab y varies. Tak boleh nak buat kat luar, dia susah sikit. Sebab dia benda tu dia masuk tak sama. Let's see an example. Kita hari ni sejam je kan? Harap-harap simpan untuk type 2. Alright, let's see this example. Evaluate integration in D region for function x plus 2y dA, where D is bounded by parabolas y equals to 2x squared and then y equals to 1 plus x squared. Okay, so apa pertama kali nak buat? So first thing first, saya cakap always sketch your region. Okay, always sketch your region. Kalau tak tahu mana nak sketch the region, sekarang ni kan boleh buat exam open book, so awak boleh tunjuk mana-mana sketching graph apa ni online ke apa, boleh, tak ada masalah bagi saya. So boleh tengok saja. Okay, kalau ni region dia adalah sketch the region. Yang ni untuk parabola yang y sama dengan 2x, so this is y equals to 2x squared. And then tak simetri, tak apalah. So this one is y equals to 1 plus 2. Tak ada 2. One plus x squared. So region yang kita nak adalah this region. Okay. So, y maksudnya apa? Y is bounded by, kalau tengok kita test balik, kita test kita punya ni, is it type 1 or type 2? Obviously yang ni adalah type 1 lah sebab kita sekarang ni dalam tajuk type 1. Okay, tapi kita nak kena pastikan adakah dia type 1. So, macam mana nak pastikan? So, bila awak ambil any points, let's say kita start pada sini pun boleh, daripada kiri. Okay, let's start on this point. Run through the region. So saya akan keluar daripada sini. Let's say this is y1, this is y2 sebab di bawah batas. So dia akan keluar dekat y1, dia akan exit dekat y1.
Okay, kalau saya run through this line, oh, dia sengit sikit, tak apalah. Anggaplah benda tu horizontal. Okay, saya akan keluar dekat sini. Ada 4 kali keluar. So dia macam tak konsisten. Okay, let's try. If you go from this line, like kalau kita fix X, run through Y axis, kita akan masuk daripada Y sama dengan 2X squared and exit melalui Y equals to 1 plus X squared. Sama juga kalau kita letak kat sini, kita akan masuk line yang sama, kita akan exit line yang sama at this point. Okay, so in this case, dia adalah type 1. Okay, now sekarang kita tahu yang Y is bounded by 1 plus X2, sorry, X squared, and then 2X squared. Okay, macam mana nak cari X boundary? Left and right. Nilai A dengan B. A sama dengan berapa? B sama dengan berapa? Okay, macam mana nak buat? Simultaneous. Yes, simultaneous. Kejap kenapa tiba-tiba dia punya ni hilang? Control untuk meeting control hilang. Okay, so kita guna simultaneous equation. Apa dia? Kalau tengok dia akan bertemu dekat, they meet at right here, at this point. So sini adalah point A dan sini adalah point B. So kita cuma boleh buat Y1 equals to Y2. So Y1 equals to Y2 sebab dekat sini dia bertemu line dia. So kita kata 2X squared equals to 1 plus X squared. Okay, so maksudnya apa? So X squared minus 1 equals to 0. So therefore, X is plus minus 1. Okay, so maksudnya automatically X is bounded by minus 1 and then positive 1. So kita dah tahu dia punya boundaries. So the last thing that we need to do is do the calculation in between D, F, X, Y, dA is just boundaries in X is from 0 to 1 bounded by line Y equals to 2X squared and then 1 plus X squared. Dia punya graph tu apa dia? X plus 2Y dy dx. Okay, rasa boleh selesaikan tak benda ni? Can you solve this? Or mungkin one example maybe I can show you. Okay, let's look at this problem first. The inner integral. Okay, let's see. Integrate from 2x squared 1 plus x squared x plus 2y dy. Okay, saya buat satu-satu, jangan buat. Saya nasihatkan kalau awak tengok dekat buku nota ni, dia buat sekaligus kan. Sebab apa? Sebab saya takut nanti
akan ada apa ni, calculation error. Lebih baik kita ambil keluarkan dia punya inner integration dulu. Okay, so what to do first? So assume that what? Assume x is constant. So in that case, integration x is a constant, so that will be x y plus y squared evaluated from 2x squared and then 1 plus x squared. Okay, so maksudnya kita masukkan nilai y. Y yang pertama apa dia? 1 plus x squared plus y squared, which is 1 plus x squared minus x darab dengan 2x squared plus apa dia? 2x squared squared. Okay, so apa dia? Apa yang saya buat ni? So this is what? This is y. This is y. And this is y squared. Xy, this is y. This is y squared. Okay, nampak ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. So kalau awak solve ni, solve this apa benda ni, solve this algebra. So dia, kalau awak tengok ni, dia punya ni paling tinggi apa dia? Dia punya nombor yang paling tinggi adalah x kuasa 4. Okay, so awak solve ni, saya awak boleh buat ni, saya rasa. Okay, so dia akan jadi 1 plus x plus 2x squared minus x cube minus 3x to the power of 4. Okay, so saya akan, sebab ini algebra biasa, saya bukan kelas algebra ni. Alright, so yang ni kita yang inner, apa yang inner integral. So at the end, just plug in back, integrate from 1 and minus 1 to 1, 1 plus x plus 2x squared minus x cube minus 3x to the power of 4 dx. So yang ni ringkas saja sebab dia adalah power rule. So saya tak nak selesaikan dah. Yang ni mudah je, awak boleh selesaikan sendiri. Okay, any questions so far? No. Tak ada so yang ni ringkas je. Okay, let's look at the next one, which is type 2. So tadi dah type 1. Maksudnya apa? Maksudnya x is a constant, keep as constant, y is variable. So type 2 ni dia terbalik daripada type 1 region. Okay, let's look at an example of the graph. So ini graf yang pertama. So kalau saya ambil, let's say, pick a boundaries on top, dia terbalik je daripada apa ni, type 1. Let's see something like that. And then the second graph, same thing, dia terbalik daripada let's see something like that. Okay, so let's say this one on the left is x1. X1 bukan dia, it's not a coordinate, it's a function. It's an equation.
And on the right, this is x2. Same thing. This one is the line equation is x1. And the line equation on the right is x2. And then y goes from C to D. Y goes from C to D. Okay. So justification untuk type 2 adalah, let's say, kalau kita ambil daripada pick a constant on y-axis, run through x-axis. So kita masuk, kalau masuk ni, masuk region D ni, bila kita masuk region D, we enter on line x1, exit on line x2. Kita pilih point kat sini, sama juga, same thing happen. We entered on x1 line, we exit on x2 line. Same thing on this type of region. Let's say this one D. Enter on x1 line, exit on x2 line. Close to the boundaries, we also entered on this line, x1, exit on line 2. Okay, so that's type 2. So meaning that in this case, now we can keep y constant, but x varies. So you can already guess that the region D is just the region in xy such that x is bounded by x1 on the left, bounded by x2 on the right, and then y is bounded by C and D. C and D constant, yang xy ini is this is line equation. Okay, so the dia punya equation dia, how does it looks like? So the double integration looks like on region D, fx y, dA is just integrate from C to D. In x should be x1, x2, fx and y, dx, dy. Okay, let's see an example. Find the volume on the surface z equals to x squared plus y squared above region xy plane. So maksudnya dia adalah positif, bounded by line y equals to 2x and y equals to x squared. Okay. So macam mana nak tengok? Find the volume on the surface at above region xy. Okay. Sebelum tu saya nak tunjukkan satu benda yang menarik sikit. Saya tak tahulah kalau I'm not sure if you already knew about this. So if you go to the website, this website, okay, semua nampak ke? Nampak. Nampak ni kan? Okay, so kalau pergi dekat math3d.org, math3d.org ni dia, tapi dia this is unsecure. You can, tapi saya suka dia punya features kat sini sebab apa? Sebab dia features dia
dia kalau tengok on the left hand side, dia ada boundaries. So saya boleh specify boundaries. Yang lain tu dia agak complicated sikit. Tapi yang ni dia lebih ringkas, kita masuk boundaries dan sebagainya. Okay, so yang ni adalah paraboloid untuk yang surface tadi. Paraboloid Z. Z tadi apa dia? Yang x squared plus y squared. So kalau tengok kat sini dia memang dia di atas, above the xy plane. Dia positif, on the positive side. Dia tak dia tidak cross dan zero axis. Okay, so dia kat sini saja. Nanti kalau awak, contohnya kalau nak main-main sikit, kalau saya buat minus, so dia jadi macam ni. So kalau ini dia tambah. Okay, so cantik sikit. Okay, so boleh tengoklah kalau nak tengok region tu. So, dalam exam pun dibenarkan. Nak tengok, nak graph, tak ada masalah. Sebab dia kita open test, open book test. Alright, let's share. Okay, let's go back to this. Kejap saya nak tutup sebab tutup tingkap hujan. Sorry about the distraction. Okay, so kalau awak sketch, if you sketch this region, y equals to x squared, and this is a really simple region, you don't have to worry about that. So this is the Cartesian coordinate, and then you have y equals to x squared, something like that, and then you have another linear equation, y equals to 2x, something like that. And then the region that we are interested is this region. This is the D. Okay, now let's look at, is it type 1 or is it type 2? Okay, so this is y1. This is y2. Why? Because yang ni y1 ni duduk kat bawah, y2 is above the the boundaries. Okay, kalau kita check dia punya type, let's try this. Kalau if you fix y axis, run through x axis, so kita masuk dekat line y2, exit dekat line y1. And if you pick any point, masuk dekat y1, exit at y1. So kalau awak buat punya pun sama juga. So this is what? This is type 2. Type 2. Sebab apa type 2? Kita buat kat sini x constant, y varies. So type 2. Okay, but hold on. Kalau saya buat satu lagi, saya tak nak guna eraser, saya guna, let's say use green line. Okay, let's look at another one. If I pick any point on x-axis and then run through the region, saya akan masuk melalui y1, saya akan keluar melalui y2. Saya pick this point, masuk melalui y1, keluar daripada y2. So dia sama. Kalau saya kat sini pun sama juga, saya akan masuk sini tembus ni. So this is also type 1. Okay, dalam kes ni boleh guna mana-mana. Mana-mana type 1 or type 2. Tapi awak kena ingat, if which boundaries that you want to use. For example, kalau saya guna type 1. So kalau type 1, saya kena specify the
dia punya let's say this one, let's say type 1 punya ni, ingat lagi tak type 1 dia kata apa, integrate from A to B, y1 to y2, fxy dy dx. Okay, so saya kena cari, I need to find the boundaries on x. Okay, tapi kalau type 2, which is from C to D, x1, x2, fxy, dx, dy. So saya kena cari boundaries untuk y. Okay. So dua-dua pun boleh, tapi saya kena cari sama ada CD ataupun AB. Okay. Ada satu lagi tingkap tak tutup. Alright. So, saya nak guna mana? Type 1 ke nak guna type 2? Is it better to use type 1 or is it better to use type 2? Berdasarkan equation yang saya tulis tu. Type 1. Why? Why do you use type 1? Why do you think? Not based on the note, but based on you. Why do you think that you need to use type 1? Okay. Apa dia? Saya dengar macam ada nak buka mic tu. Because Because dia dah kasih equals to 2x terus guna. equals to x. Okay, sedikit lagi. Dia lebih senang. Tu je sebab apa saya pilih type 1, sebab dia lebih senang. Okay, kalau tengok dekat sini, kalau saya guna type 1, kalau awak tengok kat sini, kalau saya guna type 1, y1, dia dah ada equation dah dia bagi, which is x squared. Y2, dia dah bagi 2x. Saya cuma masukkan sahaja. Tetapi kalau saya guna untuk type 2, saya kena convert y1 sama dengan x1 squared, saya kena convertkan jadi x1 terbalik. X1 equals to square root of y1. So square root ni kalau boleh elakkan sebab dia akan melibatkan ratio 3/2, 5/2 or 1/2. So kalau boleh elakkan. Dia tak salah tapi dia dia lebih susah. Sebab tu kalau dalam terpadam benda tu pula. Kalau dalam mathematics ada banyak cara, tetapi atas latihan awak sendiri sama ada nak pilih cara yang mudah atau yang salah. Kalau ada banyak cara, pilih cara yang paling mudah. Kita tak payah pilih yang susah-susah, memeningkan kepala. Pilih yang cara yang paling mudah. Okay, so dalam kes ni saya nak pilih cara yang mudah, saya pilih type 1. Sebab apa? Sebab y is already given the equation. Okay, so when I choose type 1, meaning that I need to find the boundaries on x. Okay, which is also easy. Kalau tengok dekat sini, boundaries of x, just find a and b. X, limit on x is in between a and b. So kita buat apa dia?
y1 equals to y2, which is x squared equals to 2x. So therefore, we have x minus 2 equals to 0. So therefore, x is 0 and 2. So maksudnya apa? Maksudnya line yang saya dapat kat sini adalah this is A equals to 0. And then yang ni dia adalah 2. Okay. So setup ni yang penting. Solution integration tu awak dah belajar masa calculus 1. Yang tu saya tak nak bincang. Macam saya bagi tahu sebelum ni. Saya tekankan kat sini setup itu yang penting sebab dialah yang akan menentukan sama ada integration yang awak buat tu becomes easy or complicated. Okay, setup tu yang penting. Okay, so kalau kita selesaikan, let's try to solve this. So it becomes from 0 to 2, from x squared to 2x. Dia punya function apa dia? X squared plus y squared dy dx. Okay, so saya tak nak selesaikan. Macam saya kata tadi, saya tak nak selesaikan. Awak cuba solve it yourself. Okay, let's try do some example dalam ni. Okay, let's do some activity. Kau apa dah? Ada 15 minit lagi. Cuba kita tengok yang soalan tu mana yang paling ni sikit. Okay, let's look at number 2, activity number 2. Evaluate integral in region R for function 2x squared minus 3y dA. So this is the function. And then R is bounded by y equals to x, y equals to 2x, and then x equals to 0, and then x equals to 4. Okay. So first thing first, sketch the region. Okay, kalau kita ni tengok kat sini, okay, sketch the region. X equals to 0, kita pilih yang paling mudah dulu. X equals to 0, and then x equals to 4. So this is already given. This is constant. So maksudnya kalau tengok dekat dia punya region ni, it is probably a type 1 sebab x varies. So this is x equals to y. And then x equals to, let's say kalau yang ni kena tepat sikit. Kalau ni 2, so maksudnya dia punya tu adalah, dia punya ni dia adalah 2. So dia lebih kurang macam tu lah. Okay. So this is y equals to 2x. And this is y equals to x.
Okay, so this is 0. And then let's say this is 1, 2, 3, 4. Oh, tak cukup. So kalau kita extend sikit. So this is the region that we are interested in. Okay, cuba kita tengok is it type 1 or is it type 2. So kalau tengok kat sini, saya rasa yang ni memang type 1 sebab apa? Sebab kalau saya masuk daripada X, so if I enter through X, if I enter through this, saya akan keluar on Y1. Okay, tapi kalau saya ambil daripada, if I take it from keep Y constant, okay, let's say this one, saya akan masuk line Y equals to X, tapi saya akan exit through X equals to 4. If I choose this point, saya akan masuk dekat Y equals to 2X, exit at Y equals to X. So dia tak sama. So in that case, saya kena ambil daripada, this is type 1. So saya punya integration should be integrate from 0 to 4, and then integrate from X equals to, Y equals to X, and then Y equals to 2X on the upper boundaries. Okay, and then 2X squared minus 3Y dy dx. Okay. Boleh ni ke? Boleh faham ke? Okay, kalau saya nak, okay, tak apa. Satu lagi saya mungkin lupa sikit. Sebab untuk kita pastikan benda ni, lebih baik kalau kita buat sini. Bila dah pastikan dia punya region, kita boleh buat R equals to a set that is bounded in XY plane. X goes from 0 to 4, and then Y goes from X and 2X. Okay. So awak yang setup ni yang penting. Macam saya dah berkali-kali ulang, just how to get to this point. Integration is easy, but how you get until this point. Alright, ada soalan? Kita dah habisan masa. Okay, sedikit lagi, kita pergi dekat properties of double integration. Okay, macam juga kalau kita dalam double integration ni, dia adalah linear. Apa maksud linear? Maksudnya yang properties untuk linear tu apply. For example, let's say properties. Kerja pun salah. So the first thing, if you have double integration on region D of f x y plus g x y dA plus or minus. So this is the same thing as you separate into two parts, fxy dA minus or plus on the same region, gx y dA. And then linear properties yang kedua pula, if you have a constant, let's say this is constant C, tak nak guna C, let's say use alpha fxy dA. So alpha is constant, so you can just take out alpha outside the integration.
Okay. So yang ni awak dah belajar sebelum ni, properties of linear linear operation. Number 3, if you have the surface fxy equation is bigger than gxy for all xy in D region, maksudnya apa? Maksudnya if I have double integration of D on the first surface, this is also bigger than the double integration of gxy. Sebab apa? Sebab kalau awak nak faham dari segi physically, contohnya kalau saya ada let's say use a cylinder, this is height h. Okay, so the height, katakan z equals to h, right? And then the base area adalah d, so this is d. And then kalau let's say this is, sorry, saya nak guna ni f. And then saya kata f lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan g. So kalau katakan lebih besar, dia punya height tak, ya, dia punya nampak macam tak sama. Okay, let's say this one. Okay, terbalik, silap. Okay, let's say G is smaller, maksudnya G smaller than F, tapi dia punya D adalah sama. D adalah sama, so this is G, height G. So obviously, dia punya volume of F is bigger or equal than volume of G. So ini maksudnya. Okay, down, and then the last one, the last properties is that kalau saya kata D is just a union of D1 and D2, and D1, D2, D1 and D2 does not overlap. Apa maksudnya? Contohnya kalau saya ada, let's say I have D1, this is D1, and then D2, yang ni overlap. Tapi kalau saya ada D1 like this, and then D2 like that, this is D1, this is D2. Okay, yang ni tak ada masalah. Sebab boundaries is okay. Then dia punya continuation dia, kalau saya ada double integration on D, the whole thing, the whole area, fx, y, dA, I can separate into two parts, D1, fxy, dA, plus region on D2. Sebab seolah-olah awak buat yang ni dulu, and then after that you do this. Okay. Tapi yang ni tak boleh. This one cannot, sebab dia overlap. Dia akan jadi double, dia akan jadi overestimate. Okay, any question? No. Okay, so kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa hari apa kita jumpa? Hari Selasa.
sorry, not Tuesday, Wednesday. So we will meet on